foo nekkoon yaa ma yónni woon di fan nga ne ma dem jàngi waaw jàngi la am solo la yaa ma yónni woon de jàngi leen xam waaw yow léegi bu nga jàngee loo xam loo jàng man de dañ demoon Alliance Franco jàngi entrepreneurship ak performing arts and skills ma naan Ndey Samba ndeysaan gannaaw classe bi lañ dee toog ndeysaan boobu na de waaye tam waruloo rus a wax loolu non honestly parce que si ñun si gannaaw classe bi lañ dee mën a dégg ci bi lu ma wax su ko defee yenn saa so léegi waaye naka jànga bi naka studies yi alhamdulilah study niñ ko am nañ suñ certificate yoo am nga sa gaal si niñ ko dee defee rek waaw loolu deex na dégg mbokk yi ñu seetaan man la seen xarit Mohawk ñu gën ma xam ci Ram Khalifa yéen a ngi fii ci Block TV si suba si seen show ak su tey nag dañ fi am gan gu mag man sax yow tey moom suñu gan nga yow daal fu nekk daal yow daal man ma ragal président Adama Barrow sax nga indil ma ko waaw naa la koy ma gani tey bi is so exceptional next week maa la amal ku garaaw be cooling me overcooling bro me overcooling xam nga say be cooling bi boobu yàgg yow loolu rek la dégg loolu yàgg na loolu understand la ko xam ak tey dibi 2010 ba tey be cooling nga jël beneen sentence na no be cooling bi mokkal nga ko jëlal beneen abe ñaari waaw be cooling kay waaw jógee Brikama Ñambaay Jobarteh Kunda waa dëgg yàlla gannaaw jokkoo nii ma doon ko xamante ne ku fonka aar bi te ma dugga si aar bi in 2006 that was 2 years when I graduated from Nusrat Senior Secondary School aar bi nag mana first artist bi nga xamante ne kooku laa doon manage ST moo tax ma dugga si aar bi moom la we met up in 2004 si association bi nga xamante ne mooy Lenahan Society at the time maa ngi nekkoon assistant coordinator ndeysaan ak ndem si yàlla si Buba SM Cissé mi nga xamante ne nag suma koto bu baax la moom moo nekkoon suñ coordinator ba pare moom mu nekkoon suñ kilifa bi nga xamante ne tamit moo ñu xalal yoon wi waaw so ñu door ko foofu noonu jeexal suma school def suma tertiary education ma jànga management and economics public administration tamit jànga naa ko ma jànga tamit mass communications coupled with youth activism boobu noonu nag si lañ gis youngsters yi nga xamante ne ñu ngi nekkoon Lenahan waaye ñu ngi am tamit señ ba pare xam nga buga bi pour nekk woykat si xale yooyu noonu nag ST si la mitanta moom comme nu ma ko waxee den nag ñu door di leen support saa yi ñu amee activité dañoo ñëw xam nga rek wone seen talent bi in 2006 nag ñu form benn movement in Brikama called Hook On Movement mu nekk movement boo xamante ne ñoom affaire Brikama moo leen tax a jóg dañ bëgg a support those artistes yi nga xamante ne ñu ngi jógee Brikama ñu am tamit artistes yi nga xamante ne ñoom Masaya si jaar boobu noonu man di JOBZ gis naa ñooñu yëpp ak luñ doon def ñoom Masaya ñoom Abraham Kolonji ñu nekk ñi nga xamante ne seen events yi saa su ne rek dañ fa dee dem nekk fa loolu tamit su loolu weesoo tamit nekkoon na secretary general for the Gambia Association of Music Promoters and Producers GAMP mu nekk artistic society bi nga xamante ne under NCAC ñoo ko establish comme Gam Music Union bi music am niñ ko créé ma nekk secretary general from 2015 to 2017 boobu nag maa ngi nekkoon manager ST so basically that managerial role moo ma jox position boobu noonu at national level ma nekk tamit a music business consultant mu nekk loo xamante ne is a new thing that we always say under the auspices of the high profile music business consultancy mu nekk suma private business bi nga xamante ne create naa ko tamit after those days with ST balaa ma nekk in Jollof Arts as operations manager boobu tamit 2018 la woon laa dugga Jollof Arts ma am 2 years contract with also 2020 June la suma contract bi jee in August 2020 la jee in August 2020 ma jox leen notification ne suma contract bi jee na dama am pour génna 2 years boobu noonu nag in Jollof Arts as operations manager maa ngi manage artistes yi nga xamante ne close to 10 rawatina nag ñancoo mi nga xamante ne tamit nekkoon na si record label bi macha allah mu nekk experience bu rëy si suma carrière bi as a music businessman
artist manager and music business consultant you know ba loolu yëpp so you know ma ñëw nekka di manager for ñancoo boobu tamit on the 18th of August 2020 leen sign contract boobu noonu ba May 2022 yàlla def ne you know we part ways so this is JOBZ artist manager and music business consultant ma nekka tamit estate worker waa dëgg yàlla maa ngi GPPA as PRO te loolu tamit tànna waa Gambia Public Procurement Authority si seen school bi nga xamante ne yow tamit foofu nga nekkoon GPPI nga nekk a runaway student Not actually, I'm not point. But anyways, you guys are seeing me. te lu am solo la de ñoom ma xoog yëpp dañ ma daan visit foofu. waaw waaye man la ma jaaxal mooy yéen mosu leen ñoo jox contract. te register ngeen. register nañ. waaw dina ñëw. fiyaawut de. te ma xam nga ñaata register laa fa yóbbu sax. waaw. ma gars mooy ñu ne ma kaay yaa xam foofu yóbbul lii. loolu yëpp dina ñëw de ma xoog. waaw dina ñëw. waaw so mu nekkee noonu tamit ne. du ma mun a war man suma jaar man kana nekk man you know in entirety without mentioning ñu mel ni ma xoog waa dëgg yàlla because ñoom tamit they are brothers that we waaw maa ngi dégga yes nga naan comme daaru lu rôle modèle daal yes mu nekk dama bëggoon nga wax ma waaw parce que moom képp ku ñëw fii dëgg du lu ma toog ak moom la du lu ma liggéey ak moom moo tax may wax képp ku ñëw fii di nga ma wax benn wala ñaar ci dëgg bu la jàppalewul génne na la ci ay texa bu la génnewul ci ay texa won na la yoon bi nga war a awee dëgg depuis ma commencé liggéey fii laa wax dëgg ma ne la ne su maa la wan ne kuree ku ne jaar na fii maa la wan li kuree ku ne artistes yu nekk si Gambie fii all the big names fii leen jaar ma xoog fii in the block fii laa nekk buñ doon record ndeysaan the first single of ST bi nga xamante ne Gambia bi foofu leen start di ko ràññee Adiatantele fii lañ ko record si blog bi so loolu noonu lu rëy la lu rëy la mu def tamit ay yeneen affaire ay yeneen collabo yoo xamante ne involve na artiste boobu noonu ak ñeneen tey ñoom Oji Lock ñoom Jizzle lu bëri ñoom Jalimadi ñoom MC Mbay comme content na def na lu bëri si life artist bi blog bii nii ngeen di gis blog bii nii man dama daan jógee Brikama ñëw fii I just want to be around the environment I want to be around the setup boo xamante ne Mahawk moo ko create mashallah waaw I want to be around koo xamante ne ñun dañ ko doon gis si ngenta lii is a dream come true man ki ma waxoon 20 years ago ne comme tey dinaa share a platform in Mahawk ma weedi la keroog gars yi bu ñu doon ñëw Brikama in 2002 ba toj Jet 7 be fekka ne dama dajale ay xaalis nag pour génn ji dem Jet 7 seetaan fugitive ndeysaan suma friend bi Tafa Juwara duma bàyyi ma fen moom witness la 12 gang time boobu mu ne ma ne bro Mahawk ñooy ñëw tey 12 gang ñun ñëpp dañ am pour génn dem nag ak line up bi de si gate bi ma ne la ne the place was jam packed fugitive line up bi ba si beneen côté télé bi waaye ñun dañu xuus ba dugga si biir ma ne gars yi ne fu mu jaar ma gis suma ayron fu mu jaar nga ba ma gis Mahawk loolu yëpp mu nekk mbugel bu unique over time man maay ki nga xamante ne I created the first fan base for Mahawk waaw loolu moom dëgg la moom indi waata boo koto ñëpp waata linding wala Town ma ne la ne pipeline bi bijilo ñu dëkk Brikama kon yow affaire bi moom dafa mel ni bi nga nekkee xale la waaw bu ma nekkee xale la waaw ba léegi so tey su ma nekkee baddest manager macha allah mu nekk hashtag bi nga xamante ne du ma dem ma bàyyi ko si gannaaw am na ñoo xamante ne loolu lañ bëgg a gis de loolu lañ bëgg a génn de dégg de baddest manager bi nag fa ñu dégg ko waaw liggéey moo ma ko jox waaw dëgg la waaw am artiste ñi nga xamante ne ñu ñaaka iñaan ñoo ma ne bro dégg affaire bi yow la Jolof as laa ko amee de maa ngi gërëm nag maa ngi use this opportunity di gërëm nag waa Banjul xam nga ñoom one thing about waa Banjul ñoom dañ xam aduna waaw ba pare dañ dee dimbale wante waaw Banjul nekku ñu añaan ma ne la ne City Stars Players Bad Boy ak MC Ndaanaan ñoo ma jox title bii nii baddest manager si Jolof as lañ ma ko jox ñu ne ma ne affaire bi yow la yow yaay manager bi nga xamante ne ma ne la ne sa soloñ bi macha allah waaw wax bi man bisa dama ko war a bàyyi balaa nga macha allah so mooy loolu waaw di jëm kontaan naa trop si wax ji rafet di nga wax ni di la gërëm bu baax a baax
xam nga rek ñu ne wax sa mbaax yi maam wala sa mbaax yi waaye maam du mbaa ñu sa mbaax dara. dëgg waaw kontaan naa trop ci recognize bi ba pare regretté ma ko tamit ci liggéey bu ñu liggéey in the past ak yu demee noonu. dëgg yeah definitely. waaye kontaan fooguloo tamit yéen mi ngeen xam ne def ngeen dara ci biir Gambia bi fii nii commencé ko ci musique ci jàppale ba fi ngeen eega foogu leen ni yéen tamit Gambia war na leen a defal lu tuuti loo xam ni war nañ leen koo fàttale ko. waaw loolu moom ci yoon loolu moom def ne kuy fàtte démb rek baaxuloo. waaw loolu moom dëgg la moom loolu moom fi ne Gambia war nañ ko mun a def kañ. lu am solo noonu la war a demee waaw ñu indi beneen affaire rek tuddee ko the veterans concert old school concert because xale yi tey man amoon na jamono waaw maa ngi amoon benn idea the same idea morning contact ñoom Bon Africans dégg contact na Masla bi artistes yu bëri dégg penca bi ñoom Alpha One mooy kii Machu dégg na leen end of the year December dama bëggoon ñu def like an old school concert type boo xam ne ni ñun ñooy nekk di headliners yi après ñu invite few maybe upcoming ones. Everybody would like to see you people. You understand? Who they Hey, as man come again with my own. Who they. Hey. We want to see that, man. No, Digi, we definitely need to see definitely. that. Because we grew up. That's a big energy, right? Yeah, we grew up. That's big, bro. Yeah. That's big. Why Gambia anti-artists be? The moment you feign, right? They try to hide that the person that helps them. Loolu duñ ko hide. No, what gis nga Solso very good. Very Solso defoon na fii Gam Icons mu nekkal icon line up boo xamante ne artistes yi Jolof artistes ñi nga xamante ne ñoo nekk si génération tey gi they were giving regards to ñi nga xamante ne ñoo fa nekkoon delloo njukkal Solso def na loolu fii project bu rëy so man dama feel ne loolu noonu ñun we cannot rule you people out. Yeah, definitely. Because te billahi ku ne Mahok la doon seetaan GRTS mbaate Born Africans la doon seetaan GRTS mbaate Rebellion la doon seetaan GRTS mbaate Masla bi la doon seetaan GRTS ba mu nekkal comme nekka tey so yéen doo leen mën a génn si game bi man xale yi lu ma bëgg a dégg mooy ne waa koto yi bëgg defuñ fi dara talent bu ñor di dóor rek waaw ma ne la ne time cassette waaw time bi nga xamante ne damaa jël pencil dugal ko waaye dem ba fii la fugitif bi nekk waaye gi nga di ma dugal play di jox nag nekk ma bëgg a look old nag boy man old ma de saay am nga rek waaw saay waaw xam nga léegi-léegi nga nekk old pa bi nga xamante ne yaa ngi mel ni comme moromi di JOBZ macha allah xam nga yàlla kuy bégal nit yàlla lii rek la mun a def waaw benn tey maa ko nekk suñ génération nag waaw maa ngi nekk di rock ak moom laajal képp ku la ne si man xaw ma maam laa ko def xaw ma jaay laa mu ngi nii dama ko sonal parce que waaw non ku mun a uuf njaboot la very good rap Khalifa ma ne la ne xale yi loolu ma ne la ne ñëpp ku ne fii leen jaar ba nga xam ne mer na waaw loo wax loo indi rek bëgg na la si mu ngi ni idea mu ngi laa push pour nga dem waaw non nga ci nga la te ñu ne tukki fula la waaye ñi bi jom la kii moom tukki na waaye delluwaat na pour mu establish lii studio bi ak TV bi am na ñu bëri ñi nga xamante ne defuñ yow li nga def juddu bu rafet ndey ak baay fula ak fayda borom mu ngi nii so loolu noonu investment la because mun nga koo def feneen dara la waaye da nga delluwaat sa kër delluwaat sa réew pour def li nga xamante ne tey dina jëriñ ñun yëpp su ma wax rek waaw si toogaay boobu lañ nekk ni waaw every time dama ko daan wax dëgg ne naa leen ne bari xam-xam dëgg te wanewuloo sa xam-xam xamuloo dara mu ngi nii waaye dem na beneen dëkka dëgg jàng ko dëgg mu ne fu mu jógee mënoon naa toog foofu liggéey ko am li moo am def ko si poosam very good kenn yoonam di su nekka parce que moo ko jàng kenn fayaloo ko waaw dëgg yàlla waaye gis nga bi mu demee ba am li moo am dafa delluwaat dëgg parce que man ndawi réew mi laa keneen ku fi nekk muy ndey ndawi réew mi very true keneen ku fi nekk muy laami ndawi réew mi dëgg waaye lan la bi mu ñëwee ba sànc ko daf ñu xëcca indi ñu ku nekk mu laa teg si code dëgg parce que mu ngi woon ne ëllëg aksi bi su ma fi nekkul yéen itam mi ngi xëcca ñeneen dëgg te macha allah nag xëccante boobu ku mun a taana mu indi xale yi yoo xamante ne macha allah jigéen yu rafet ma ne la ne présenter si yu présent non affaire bi yéen la man soo leen buggee suba bii nii saa su ne rek maay ñëw di lañ la invité pour woore yow moom kontaan nañ trop léegi di JOBZ waaw music business Gambia dama bëggoon ñu waxtaan si tuuti dëgg yow lan ay sa take on the music business in Gambia waaw bro
lu am solo suma take bi mooy ne active crowd bi am na powerful crowd bi am na Gambian bi nangu nañ te jël nañ liñ moom te Gambian bi léegi fulal nañ seen yef lu am solo ñu ngi dem feesal air stats for li nga xamante ne Gambian la ñu ngi dem si QCTC ak si other venues yoo xamante ne time boobu nag benn Gambian du am sañ-sañ pour songaleen léegi ñu ngi gis Gambian population bi ñu ngi jël li nga xamante ne mooy Gambian loolu lu rafet la definitely beneen bi tamit bu si nekk mooy ne dama feel ne benn tey the legislative aspect of the business mooy wàllum copyright law bi because xam nga rek dëkk bu ne fa nga am a constitution or act bi nga xamante ne dina mun a guide waaw protect the behaviors of people ak tamit ñoom naka la ñoo amee whatever money luñ nekk di ut si aar bi dama feel ne copyright law bi dañ ko war a gën a enforce ba pare nag téye si waaw loolu tamit xam nga copyright loolu waaw copyright bi dafa ànd ak collecting society bi as well dëgga collecting mooy comme artistes yi nga xam ne nii ñu ngi génne seen music seen artwork dëgga ñu mën a collect seen royalties waaw yaa nga waaw copyright bi moo la protect for example nga génne sa music keneen ñëw copy ko waaw understand ak moom mu nekk infringement ak yu demee noonu waaw do they actually know this copyright that you guys are saying waaw loolu nañ ko parce que nit ki lu mu xamul du ko mën a jël waaw am nañu ko xam am nañu ko xamul te ñu ko xamul nag ñoo bëri NCAC nag ñu doon try over the years pour ñu eete ñëpp astuma ñi nga xamante ne ñoo nekk si aar bi because artist bi manager bi promoter bi ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoo nekk di liggéey ak artistes yi dañ war a xam lana nekk infringement dañ war a xam tamit copyright law tamit how many forms of copyrights lañ am nañ di mechanical copyrights ak performance based bi fan na yoo xamante ne tey dina mun a tax ñun ñu am xaalis yu bëri am nañ tamit desynchronization mooy ñi nga xamante ne dañ dee jël craft si artistes yi seen intellectual property di ko use maanaam tey su fekkee ne GRTS ñu ngi play vidéo yi pa boobu bi dafa am a particular amount of money boo xamante ne dañ ko war a fay pour kooku noonu tamit mu dunda si loolu waral nag CSG mooy di collective society of the Gambia bi nga xamante ne create nañ ko depuis some 4-5 years ago loolu mu ngi fii waaye loolu mu laa wax ne bente structures yoo xamante ne ñoo war a nekk foofu pour ñooñu nekk si di liggéey nekkagut foofu noonu because tey leena tamit moo fa nekk ma xoog mooy ne gis nga pour place these structures for them to be at work seriously fa nga create a remuneration package boo xamante ne tey what about the secretariat waa secretarial mooy loolu foofu laay ñëw mooy ne tey ma xoog su fekkee ne yow da ngaa liggéey si secretarial boobu noonu waa dëgg yàlla def am xaalis buñ la war a fay because man tey du ma mun a liggéey si secretarial based on voluntarism du mun a nekk voluntary work dafa mun a nekk work boo xamante ne tey da nga maa fay so man tey soo ma ne JOBZ we want you to focus here we want you to be in fact the leader of the secretarial o xam nga dañ bëgg a Mahawk mu ñëw mu nekk ay subordinate lan ngay fay Mahawk ak JOBZ waaw loolu question bu am important la because tey man duma bàyyi suma private music business consultancy work for a secretarial job boo xamante ne nekkuma di am foofu noonu dara loolu duma ko mën a def loolu waral nag di GAMP mooy di Gambia Association of Music Promoters ak Producers mooy bunta bi nga xamante ne promoters yi managers yi ak yeneen sector players yi foofu lañ nekk ñi nga xamante ne ñoo dee liggéey ak artistes yi nekkuñ di def li ñu war a def because tey for example doo mën a wax Pa Jawara ne bàyyil li nga nekk di def ni because moom best of the best ak Moustique foofu lañ nekk di am xaalis so loolu noonu fa ñu fulal ko ñi nga xamante ne ñoo créé these artistic societies because nekkul ne côté musique rek la am na ñi nga xamante ne ñu ngi si théâtre ba ñu nekk di ñu nekk di si screen ba video productions ak all those things writers yi ñi nga xamante ne ñoo nekk book writers so copyright bi lu am solo la waaye tamit structure si fa ñu nekk fa waaw te structure boo xamante ne tey da ngaa oo nit ki pour mu liggéey for gratis nobody would do that so lii moo nekk difficulties boo xamante ne ñun ñu ngi koo nekk di face te benn tey ñu ngi nekk di am problème affaire yi date class yi tamit leneen la exactly si suma teeg foog naa loolu tam lu ñu war a gën a bàyyi xel la bu baax parce que man nu ma ko dee gisee rek mooy ne some of the artists dañ am ego tarap dëgg last week fii ñaata event 3 so I think ne loolu it's something loo xam ne ni yow ok su fekkee ne man la dëgg exemple
dama xalaat ne ok I'm a businessman. Diga. Man soo gisee may def suma concert I want to have money I want to make money on. Very good. Very good, bro. so su ma xamee ne date class am na su ebo sax man ma njëkk laa jël date. waaye ma gis na yow su ma bokkee yow same date. fan base bi benn fan base la. Very good. so dañ koo divide. Diga. half bi nga jël ma jël half. Diga. so why not man ok ma jël an earlier date. wala ma jël a week after. Very good. fans yooyu noonu ñi nga xam ne ni ñëw nañ si yow. then su pare ñu ñëw si man. Very good. ma make ma money and then I go home. Yeah. man nu ma war tu ma Yeah. toog foofu di jaay Maa gars yi ngi gis- dëgër boot jëgërante boppa. Exactly. maa ngi gis Jaay OG ma Lo's post. maa la gën a po Yeah, yeah. maa la gën a bii I maa la. don't even know because Yeah. after Three events. three events Three in- events. in the same day. The same day. Make good Ben Yeah, Sexton, man. Viper Soyambi, Royal Messenger ak One Pack. Wow. maa ngi gis OG Lo, he was very concerned about it and he posted démba ma ñëw fa rek comment fa ma ne ko ne one thing tamit li nga war a understand mooy ne mu ngi mel ni rek a field where people are at liberty to play however they want to play without regulation dinañ am foul play because field bu ñu nekk di play is not structured ku nekk rek da ngaa def foul play because benn regulation nekku fa su fekkee ne regulation mu ngi fa date class bi dañ ko remedy because for far too long we've been talking about date class in this xam nga ne country. date class boobu noonu. Gambia Music Union waroon nañ see mun a take a waaw step. ak GAMP ak GAMP. waaw these are the two Léegi- bodies yoo xamante ne mun nañ see def soo daal. gisee ñooñu mun nañ see jël step. maybe artistes yooyu nga xam ne involved nañ si that date class. Yeah, they are not registered with those associations. very good point bro. so da nga gis ne su Good problème point. amee ñoom tam duñ la mun a dimbale dañoo. dégg nga dañoo toog waaw te lii laa waxoon because ñoom musique am tamit saa su ne ñu ngi nekk di eete artistes yi di eete public yi ne artistes yi dañ war a ñëw fii dañ war a ñëw ñu register with Gam Music Union because si union bi lañ bokk. yeah. waaw loolu tax ñu set musique am waaye yow soo nekkee artiste you are not registered with union bi nga xamante ne yéen a ko moom yéen a fa nekk dafa nekk problème because fa nga nekk si union bi register with the union fulal ko su ko defee ñu mun laa taxawal da ngaa gis ne su fekkee ne Viper am na soo moom moo njëkkaa génnee flyer am mu gis keneen tamit génne na ko den dañ ko mën a remedy because by then they would have realized ne ok Viper ñëw na fii moom moo jël bési nangam so Royal Messenger o One Pack du mun a jël benn the same date comme que Viper moom moo njëkkaa ñëw fii register ñun tamit am nañ droit boobu noonu am nañ doole boobu noonu yeah am nañ all mandates to mitigate yeah. waaw pour wax keneen ne non yow doo mun a jël the same date because already Viper jël na ko moom mooy def sooyam Yeah. si des na lan moo indi lan moo def loolu noonu yëpp ñoom ñëpp ñu mun a am waaw like the same date the same day waaw lan moo indi loolu mooy lack of regulations rek mooy Yeah. an industry that is Ba pare unstructured everybody is rushing because nawet bi jot na. Waaw. yaa ngi bañ ok nga def sa Yeah. show mu taw. doo Alright, xam nga. nga def sa show mu taw ak nga def sa show kenn ñëwut ban moo tane waaw mu taw fanaa moo tane de non waaw kenn because ñëwut. dafa- waaw non, waaw dafa mel ni su fekkee ne dafa comme mel ni lii yëpp dafa mel ni sooti si def si la rek yëpp benn la. waaw waaw Waaw. yaa ngi def sa show mu taw. ba yaa pare ngi def sa show the kenn ñëwut. other thing mooy and ban solution lañ mun a indi pour Gambian musicians yi ñu mun a xam that rules of copyrights and all other things that they should know inside the music. waaw solution bi mooy ne Gambian artistes yi dañ war a register with seen union bi mooy music am mooy music union te music union bi artistes yi ñoo fa nekk ak songwriters yi yeah. loolu seen union la ñoo ko moom di jos du mun a bokka foofu noonu man foo ma bokka mooy GAMP the Gambia Association of Music Promoters and Producers so logically managers yi foofu lañ bokka ñi nga xamante ne ñu ngi liggéey ak artistes waaw yi léegi fu mu nekk nii Gambia Music Promoters and Producers léegi is divided into two. waaw léegi the Gambia Music Producers Association moo am léegi divide génn nañ ko man si association boobu laa bokka waaw si Gambia Producers Association. Waaw, léegi xam nga- they were like one before. waaw non génnee bi dama feel ne comme yéen the Producers Association is a subset of the entire union or the general union mooy GAMP bi waaw GAMP bi it has brought in yow mi nekk producer kele ki nekk promoter ak manager together under the same umbrella waaye taxut ne comme yéen doo leen mën a am seen own association as producers bente nag you should be answerable to GAMP noonu la war a demee waaye dafa fekk tamit GAMP membership ñu fa nekk ñu ngi fulal GAMP xam nga foofu laa wan ne comme voluntary work bi dafa indi ay jafe-jafe because tey man du ma mën a focus in GAMP keneen ak keneen du si mën a focus because nekkuñ di fay kooku lépp li nga xamante ne
you know loolu la bëgg a def o loolu la war a def mu ngi mel ni rek yaa ngi koo def for gratis for free. waaw comme like dafa mel ni mooy problème bi. conflict of interest rek because so doo mën a Exactly. nekk si liggéeykaay boo xam ne yaa ngi ron beneen business. business exactly. yaa ngi lu understand taa liggéeykaay so boobu yow noonu. doo ko tal xam nga. yeah so Yeah, fan ñoo structure su ko defee ñu mën a remédier lii. comme su ni nga ko dee defee rek ñu ngi fii ci suba si show suba si nag moom comme rek waxtaan la yaatal ko ba mu yaatu léegi di jobs nekk suñu guest boo xam ne ni macha allah yàggoon nañ laa bugg a oo nag wax dëgg oo try naa ba sona pour ñu am la because amoon na jamono dëgg wax bu bëri woon na di yow job wax bi dam teg fa sa loxo man dama bëgg a dugal break hee teg fa sa loxo ok boobu waaw lay mujjee teg fa sa loxo kaa moom nag dafa bugg a yifi Bàyyi xolal yoon nag. dafa bugg a yifi kaa waaw Kaa. waaw kaa comme bu ko gars yi wax. baale loolu waaye nag kaa amu fi nag waaw. bëgg a bi kaa de Kaa. man baax na welcome back guys ba léegi yéen a ngi si seen programme yi suba si comme niñ ko dee defee fii ci biir Block TV ngeen ànd si ak seen xarit Sue ma ànd si man tam ak suma xarit mi ma xoog ànd si ak suma gan bu Man duma sa yaay xarit bi de. tey ah xaritoo bi yaa non dafa yaaxu tey ok am problème te yaaxu na no Déedéet mi de. cool mi cool no xaritoo bi yaa no mi cool no non mi te yaaxu na yaa xade àdduna yëg yëpp nañ ko yaaxu na déedéet ah non rap Khalifa duma nangu loolu. non non yaaxu na Ah. continuel yaaxu na ma ànd Neexal ak de. man Neexal rek. suma xarit la bàyyi suma xarit nga bàyyi foos waa baax na ma ànd seeg suma xarit moo ñu nekk fii ci biir Block TV léegi moo xool génne ko si moo xool waaw ok duma ko si mën a génne all right suñ gan bu yaanja bi muy JOBZ the baddest manager oh yes ah hashtag. kañ boobu moom xam naa daf de yaakamti ñu ooyee boobu la moom rek. laaji la. amoon nañ time si gannaaw ñu déggoon fii moom mooy Gambia bu nekk nga dégga waaye tamit ñu bëri wax yi bëri nañ wax yi bëri woon nañ torop waaye ñu nekk nit ñoo xam ne rek ñooy am TV boo xam ne am bokkuñ ci lu ñu wax waaw Maodo grapevine bi. waaw ñun bokkuñ ci dañ la waa o ba nga ñëw toog ñu ne la yow si sa jëmmi bopp xam nga lu xew si yoon. yow si sa jëmmi bopp xam nga lu xew kon jarul ñu laa expliquer ne lii ak lii moo xew waaye ci njëkk ak teraanga rek bëggoon nañoo xam am society story bi parce que story bi bari woon na ku nekkaa ngay joxe information yi boppam ku nekkaa ngay joxe waxi boppam ñu déggal la sa diggante ak ñancoo mu nekkoon lu lëcc waaw mu nekkoon lu doy waar dëgg waaw ñu bëggoon nga wax ñu si tuuti dëgg mosal ñu rek waaw la neexee rek bu ñu wax lu bari kaala waaw loolu la rek. waaw yaa ngi maa xeelu waaye garaaw kaala mu nekk ngi mel ni ni rek maa fii xeelu fii xam nga jotaayi kilifa. ma xoog nekk suma kilifa. waa dëgg yàlla yéen yëpp. waxoon naa ne two major interview rek laa amoon si affaire boobu noonu one mooy the one that I had with Umar Wali. In fact, I think that was the most viral because that was the first time that I came out to speak. And the other one that I had with Sultan in the Mandinka dialect. mu ngi mel ni maa ngi fii tamit si olof bi. dama feel ne rek Gambian bi dañ war a bàyyi seen xel bu baax a baax because man saa su ne lu ma dee wax mooy ne it's not about man suma little misunderstanding or problem with Nyancho and his team. It's about the reaction of the public si problème boobu noonu because gis nga reaction ni nit ñi ak ñi nga xamante ne ñoo nekk yow sa côté yow mi nekk artiste ñu la push ñoom they are the bigger problems te most of the time duñ dee gis problems yooyu noonu mooy problems yi nga xamante ne ñoom they are behind the scene waaw loo tax lu ma waxoon Omar Wali mooy ne problème bi two sides ñoo fa nekk mooy the external factor and the internal factor. The internal factor nag boobu dafa hut is domestic. Man suma problème ak ñoom ñancoo du problème yi xaalis boobu fu ne laa ko dee wax te keroog bu ma demoon sax si station bi when they took the matter there like I was telling a guy I said that was the greatest theater portrait or showcase ever in this country, the greatest television history. Mooy the fact ne we went to that place and I noticed that they have in fact borrowed Abidjan Theater. They had relocated Abidjan Theater and brought it to the police station just to create Drama. massive attention. You know what I'm saying? And you've seen how the media also have created that paparazzi moment when they were following me, as if jam ñi nga xamante ne si time kunta kinte la, mu nekk nag loo xamante ne waaw dëgg yàlla showbiz nature bi because lii yëpp soo gisee man suma waxtaan may indi ay side attraction di wax ñene di wax ne moom nag dafa ne laameñ dafa bari kuma baa rek lay lifin bii ko sandi like no
lu ma bëgg a askan bi understand mooy ne soo bis bi si boppam moo ñëw ak lii nekkut ne tubaab bi lu mu dee wax ne DJOBZ has committed sacrilege or blasphemy wherein I had gone against the sacred principles or the will of God. No, spotlight bi si boppam moo ne lii dañ ko war a nangu. Man loolu saa su ne ma eeta suma jabar di ko advice pour mu am that endurance ne boy you are dealing with a public servant. Public figure. You are dealing with a public figure boo xamante ne si spotlight bi la jógee. moom fu mu jógee caméra yi foofu lañ nekk TV bi xam nga rek phone bi yëpp foofu la nekk. so lii du fa ñaaka te loolu lañ nekk di witness. So I am in fact trying to allow my children to nurture that reality in them ne their dad is a bold face to lii yëpp mun naa ñëw. suma side story bi mooy ne koo xamante ne mu ngi liggéey with this particular artist. Keroog waxoon naa ko fii ne buñ saanee contact it was on the 18th of August 2020 si diggi COVID. mu nekk nag lu métti. waaw like 2 years. waaw no 1 year 8 months lañ am. 2 years bi mu ngi war a nekk August bii di ñëw. August ok. waaw te man bu ma doon ñëw si carrière artiste boobu noonu waa dëgg yàlla xam nga su gis nga su neexee xam nga ñu ngi nekk di wàllu defet baddest manager la moo fi def lu kenn defut he rejuvenated ñanco moom ñanco dafa dem ba dee DJOBZ moo ko indiwaat change na lu moo waxee change na lu moo solee rebrand na ko DJOBZ is the greatest su demee ba yaaxu benn yoon dañ war a wax loolu noonu tamit de buñ gis ne comme tey tey la yëpp yaaxu tey la lii yëpp xew problème xew waaye now nobody wants to talk about what DJOBZ did for that artist. Nobody wants to talk about sacrifice and everything. Keroog yow bi nga ñëwee si carrière artist boobu noonu ba ekkati sa own xaalis jënda moto $200,000 si Nissan X-Trail pour ñoom su ñoo dem si débat buñ dugga si GTSC boss pour su ñoo dem si débat buñ dem di del peace and love van di dem Bansang o Jara Soma you want them to be in that 4-wheel mi nga xamante ne DJOBZ too moo nekk si number plate bi my own money my own vehicle. doguma la DJOBZ as an artist manager. man normally ni ma ko xamee mooy su fekkee ne yow da nga dem di liggéey ak an artist. da ngeen a sign contract boo xam ne yow the manager artist bi moo la employ. dëgg mu jox la 10% of the revenue. dëgg bu artist bi am. ndax yéen loolu am ngeen ko yéen. waaw dëgg am nañ ko maa ngi ñëw si loolu xam nga lu ma de war rek man suma waxtaan mu ngi mel ni Gambian si bëri ak journalist yi dañ dee yaakamti. because su ma nekkee di lambatu fane li fi dañ wax ne non DJOBZ let there be precision whatever. maa ngi ñëw si yooyu yëpp. waaw ne keroog bu DJOBZ doon ñëw nothing was there. He has to sacrifice, took his own money, gender own motor. Because maa ngi amoon DJOBZ one. Yo, I came to your car when nothing was there. I bought my second vehicle with my own money. Pour yéen ngeen mën a am level. maa ngi am suma beneen moto DJOBZ one ak DJOBZ two. Everybody knows here. My vehicles are personalized number plates. Def naa loolu ma oo yow ak sa team bi yëpp si suma office ñu toog. Prepare a contract document of 12 pages. Jolenko, you went with it. After 5 days you came. We looked, we went peruse through the contract thoroughly. Study ko. Regulation bu fa nekk. Individualism to unionism. Man maa indi company ideology. Mbolo waaw. maa indi company ideology bi. maa dem register company bi. At Chambers, we have our certificate of incorporation ma ñëw. Company bi ñaata nit ñoo fa liggéey more than 15 people. Mboro bi. If you go with people, you go far. If you go alone, you go fast. But going with people to go far is the most tangible, is the most important. Man loolu laa goon. Ma indi loolu contract boobu noonu ñu establish ko. Contract bi mu ne yow su fekkee ne DJOBZ boobu noonu def la isil an endorsement deal tubaab bi endorsement deal bi mooy ne deal boo xamante ne na for example Gamtel moo la advertisement and all these things su fekkee ne den la fay 2 million DJOBZ 1 million la war a jël yow artiste bi nga jël 1 million. That's what the contract says 50-50. and artist bi moom accept na loolu. loo tax ñu sign contract. waaye loolu xam nga endorsement boobu dafa ute ak. artist management waaw maa ngi ñëw bente. waaw non xam nga comme ñu seetaan xam nga ñu bari xamuñ affaire music business dum dee doxee. waaw loo tax maa ngi ñëw. waaw man suma contract bi. provision bi endorsement deal am na fa provision boo xamante ne it talks about endorsement deal and personal patronages. maybe yeneen contract yi amuñ ko. waaye man suma contract bu ma sign ak ñanco am na loolu. personal patronage mooy lan. mooy patronage bi nga xamante ne yow yaa indi ma xok
to ñanco nga ne ko ne ñanco kii mooy Mahawk de borom xaalis la de te suñ show bi dama bëgg mu jàppale si Mahawk boobu su génnee 500,000 mu may la ñanco danga ko war a séedoo ak D-Jobs 50-50 because moom moo la indil connection boobu noonu su la joxee 500,000 loolu yëpp mu ngi si contract mu ngi si contract bi is there te sign ngeen ko sign nañ ko yeah everything is there so man 250 laa war a jël yow artist bi nga jël 250 out of the 500,000 that's what the contract said contract bi tamit mu ne am nañ what we call minor shares and major shares minor shares mooy ba yan shares mooy shares yi nga xamante ne tey soo leen demee soo ngeen am fa a down payment for example su fekkee ne nit ki def la au Brikama mu fay la 30,000 nga ko charge mu fay 15,000 bi moom dem na si account ba beneen 15,000 bi soo leen demee ba perform leen ko joxe suñ ko joxee complete payment exact complete payment bi da ngeen ko war a séedoo boobu tamit we have what we call hierarchy of shares in the contract xam-xam waaw hierarchy waa léegi of responsibility hierarchy of shares mu ngi laa wane si contract bi mooy ne su fekkee ne payment boobu ñëw na yow mi nekk CEO ñanco yow su fekkee ne for example am nga loolu is it in the company wala si artist bi su boppam la ma ne si company bi si company bi su fekkee ne 10,000 la yow artist bi yaa ngi su fekkee ne 10,000 la yow sa share bi su fekkee ne for example 7,500 la D-Jobs dafa war a am 7,000 ñu si toppa ñu am they are whatever shares as per their responsibilities loolu tax keneen mu ngi doon wax gis naa all the comments of people and so many people were like man faa naa lii moo tax jànga baax so many people were like man faa naa this is the importance of education because mu ngi mel ni artistes yu bëri sign nañ contract yoo xamante ne xamuñ they ko don't even know waaye this contract la boo xamante ne man suma boss nag contract la boo xamante ne dafa leer because dañ ko binda si angale man dema toog nag ma faram fàncel leen ko si soose si laaka bu gaay dégga pour ñu mun a understand ne contract bi lii ak lii moo fa nekk bro and then people that went with the contract document and they came over with it they studied it for 6 days plus in fact we have what we call first stage second stage third stage and fourth stage léegi contract bu àndoon na ak lawyer waa dëgg yàlla man su fekkee ne comme like non am na ñoo xam ne comme soo gisee ma la wax lii am na ñoo xam ne dañ lay sign contract du ñu involve lawyers I had my legal advisor who served as my witness ñoom tamit I expect them to come with their witnesses and they came with their witnesses Nyanjo was there he signed his team members also signed because we wanted to control everybody the provisions in the contract the provisions company provisions and positions man I initiated them because I want to know who is who media director style of branding yëpp man maa ko create lead dancer choreographer bi man maa ko create senior media officer ak dancers senior dancers ak yooyu noonu yëpp man maa ko create pour ñu mun a am a complete management team for the boy su ko defee liggéey bi mu mun a nekk a smooth one so the contract says everything it states everything about ñun nuñ war a doxalee mbir mi all right okay wow before going further not from me it's not a question from me yeah but nit ñi su lu ma nekk di dee like you have been taking contracts behind his back xaalis beeg yooyu noonu like moom daf dee dem play yenn shows yoo xam ne du dee gis xaalis beeg yooyu noonu so loolu noonu mu nekk am loo xam ne jaaxal na ñu bëggoon nga ñiy déglu bëggoon nga firil leen nga wax leen ci dara very good lu am solo this is why ma attaque koo xamante ne ku xarañ la nag si art bi comédien la dafa dem talk si seen platform mu doon wax lu ko ne because he thought D-Jobz will never come out because xam nga bu that police incident happen when because they allege you have to be there xam nga de pour ñu xam lana nekk dëgga moom dafa for him D-Jobz is not gonna come out so he was saying whatever dafa wax fen be wanne man I never had any job relationship with ST whatever relationship that I had with ST was brotherly we never had any document boo xamante ne wane na loolu fen na be wan ne man jël naa monies from more than 30 people on behalf of Nyancho moom de moo wax loolu kooku la comedian boobu noonu nag moo wax loolu waxoon naa turam bi in so many platforms I don't even want to give an iota of relevance to him so I will not mention his name but he definitely knows ne man I put him through when I compose a message to him I snap all the documents yoo xamante ne man D-Jobz am naa ko from ST suma official letter bu ma jox and even the invitation that we once had and received from the Brikama Association in Seattle in 2015 when they invited me and ST to US loolu yëpp snap na everything ma seen ko
pour mu xam collecting monies from more than 30 people ban evidence nga am ala kulli haalin yow doo mën a jël benn bookings from anybody without the consent of that artist so it's common sense artist bi dina dem di nekk di play rek nit ñi di nekk di play rek moom xamut lan lañ nekk di ko fay doy na waar de waa dëgg yàlla common sense waaw so they brought in all these things ma ne bañu ma ne mando jëloon naa xaalis from certain people few people not even more than 3 why the artist was consented bañu ma ne yeneen bookings yi ñëw nañ 2 bookings came but we had a personal problem and the artist was consented lii mooy suma point waaw xaalis booking boobu noonu nga jël xaalis yoobu was it given to the artist it was basically a money that came for the services of the artist mooy the Cambodia money and of course the 3D GAM money because all these things came beneen nag bu si nekk mooy the monies of the 50 sisters xam nga foofu la mbir mi nekk those monies that you just Wow. saying danga ko use personally no there was no money that was used without the acknowledgement of the artist that I signed contract with dama bëgga xam nga su gis nga réeroo bi yëpp xam nga lu tax mu ne naam waaw réeroo bi yëpp xam nga lu tax waaw billahi man nit ñi nañ ma jégalu dama feel ne lack of education is dangerous here I mean I want to in diversity and adversity mooy ne gis nga public bi ñi nga xamante ne ñu ngi nekk di follow aar bi billahi wallahi tallahi dañ war a study aar bi ñu def research ñu xam aar bi benn ñaar ñi nga xamante ne yow ak ñoom yéen a dee enter into business mooy artist bi billahi dañ war a jànga xam aar bi xam lana nekk contract gis nga public bi dafa am yoo xamante ne ñu ngi nekk di wax dugg na fi génn na fi ndeysaan man dama dee ree because ñoom they have never seen the provisions in the contract so it is only me ak ñoom ñi nga xamante ne am nañ contract maanaam rumors la gaay di wax rek yoo xam ne dañoo nekk di create seen own stories you know why Watson Gambia put up man suma mbir when I had that interview with Umar Wale xam nga ñaata post lañ def 2 posts simultaneously and they were praising the people from Brikama they were saying I wish you just saw D-Jobs the fanciful words of English you nekkoon di ko display yeah because they were so much impressed about the auditory skills of D-Jobs xam nga lu tax because he was basing he based every reality on the contract ne man suma wax bi yëpp fii la bro that's the way it should the be. contract says lu ma gis lu gën a dem viral mooy that 2-year contract bu nga xam ne ni yow mooy ne on the whole in fact the contract says D-Jobs cannot be sacked without prior notification prior 2 years notification What which you means doing man tey soo ma about- buggee daaxa foofu noonu danga ma war a notify ne okay D-Jobs 2024 lañ la war a daaxa which Léegi means yow man I can noonu- even counter sue them noo for nekk that di character defee- defamation waaye te loolu moo happen si contract bi that's what I mean is there loolu laa bëgg a xam moom naka la nekk di dundee Section- how you feeling about it yow nga jékki-jékki rek Yeah. and without the contract ñu ne saak nañ la Yeah. noo nekk di dundee ak loolu well I just are you applying through the law no or you no just I taking am like not good there will not be any appliance of the law you know why because D-Jobs has so many personal businesses yoo xamante ne dañ war a ñëw te you see all this feud is the reason why there are delays and I don't want to continue giving relevance to this issue I feel mashallah I'm a very knowledgeable person in music business I am well experienced and let me tell you something do you know that even at the time that I was detained at that police station billahi wallahi tallahi I was having numerous notifications on my phone from artists within the Gambia and outside the Gambia wanting to work with me billahi wallahi tallahi. léegi are you planning to work with any Do you artist know at the how moment? many artists, how many requests have I registered? 23 requests. 6 major requests comes from abroad. This very moment that I'm talking with you, there is this legal document that I developed for somebody in Denmark. He paid me $15,000. Yeah. So léegi right now Numerous requests. I can Like show right you my now. phone. You Okay, will see numerous requests from artists. léegi right now So are you- somebody would say, Mangenyo, somebody would say, okay, like a brother was telling me, why did these people created all these hula balloons and brouhahas around the issue?
Oh my God. Why do you think? Dying, I'm telling you. Why do today you the think- English, the grammar that I'm hearing. Why do you think? Bruh. Why do you think? Why do you think there are so many stunt aspects? Why do you think these people have created what I call apocalyptic situation at that station? Why? Oh, yeah, take it easy. Why do you think Digest- somebody would in fact prefer to be the greatest nemesis for state-of-the-art destruction Another around one. this event? Why? Why? man li nga wax ne sorry de li nga wax ne yëpp Ethnic. kii boo ma nekk di reeloo di. So obviously, I mean, it doesn't make sense. Take it easy. Now, somebody somewhere, sitting somewhere is saying, look, with all these brouhahas, I will still come after DJOBZ. I'll still come for him. You know why? Because he is stuffed D-Jobs. with what he does. And that's the reality. What is brouhaha? Well, more all What these is talks, all these so many All talks this and everything. And somebody, blah, in blah. fact, so many people, in fact, had it what we call in management grapevine. Grapevine. You had it from grapevine. Moy lo xamantene dang ko dega ni rek. You are not so. And you want to establish a major truth around that. It will definitely not happen. So, li moy point bi. Gis nga, Mao, Jàng dafa neex de. if you feel ne you have created all this adversity to put my identity at stake, you are fooling yourself. You know what Sam Ademe said? He said, your attitude, not your aptitude, determines your altitude. Gis nga, as the man thinketh inside, so is he. Man dama am faith bo xamantene dama feel ne billahi there is no scandal that can take me down. Possible. Léegi Yeah. léegi right now at this moment. Yeah. Are you planning to work with any Gambian artist at the moment right now? Wala. Well, you see, Are when you this, trying to digest the brouhahas? yeah, well, the brouhahas, I mean, Wow, they are are you not major ba- issues. You know, I've never been that person who have been developing thicker skin to all challenges, and I've been seeing my challenges as my opportunities. So I have been capitalizing On that side of a on my- life's award with on it. my challenges. Yeah. You know, I mean, yeah, because you have the vigor. Yeah, you have the potential to deliver. So Mante, with all these requests that I had, Mahok, in just a few days, you would hear the greatest banger. Yeah, you Yeah. will hear, yeah, from my side, billahi, te dinañ ko waxaat fii. Inshallah. I will not only sit. Dinañ leen invite ngeen ñëw. Inshallah, waaw Ñëwaat, waaw te loolu ñu waaw waxaat. loolu saa su xewee even su fekkee ne in the next 3 days la dinaa fi delluwaat Waaw. pour ñu discuss ko That would be great. ma ne la ne request yu ma am dem na ba 23 request why I have decided to take short term contracts mooy contracts yoo xamante ne okay you want me to work with you around your event, you know, pay me a particular category because I also have categories of work. Su fekkee ne da nga bëgg ma liggéey ak yow 3 months dafa am fay bu ma fay. You know, su fekkee ne 6 months la dafa am fay bu ma fay su fekkee ne Because wàll yàlla. that's your job. Waaw, that's my job. yow da nga waaw ñi nga xamante ne bëgg nañ fu ñu liggéey, you know, si seen côté su fekkee ne 3 months liggéey lañ bëgg ñu liggéey. Am na price boo xamante ne dina, you know, mu ngi fa taag. 6 months am na price boo xam ne mu ngi fa taag. 1 year the same thing. So loolu noonu suma liggéey la. Like I was telling my wife, look, you cannot all be discouraged ne because of all this feud, man, I should definitely resign from the industry and do away with the promotional services. No, because this is my passion. This is my job. I will not leave because of hurdles. People on the spotlight are the ones that have hurdles. People that have bold faces are the ones that have scandals. Everybody wants to be you, the DJOBZ. Yeah. Xam nga lu tax ñu bëri ñu ngi nekk di ko ñaawloo because they want to be you, the DJOBZ. They want to be you. Why? They cannot be you. So dañ ko ñaawloo. They want to be Mahawk, they cannot be Mahawk. Little misunderstanding dañ ko ñaawloo. So yow da nga war a jël loolu. There are a lot of people ñi nga xamante ne ndeysaan dem nañ on social media and they comment negatively. léegi man lu ma Why? bëgg a laajte Yeah. mooy lu tax Gambie dañ dee dégg rek ne tel rek ne matagi dama na. Very Lu good. tax Duñ dee du ñuy teey Waaw. ci Very. yu bëri daal. maa ngi ñëw si loolu teylu. and I will tell you this conversation that I had with Alhaji Mohammed. Man, I'm a very straightforward person. You see, when this issue happen, xam nga foofu laa la wala ma ne la ne external factor bi man focus bi foofu laa ko dee gën a base. Mooy ne Gambians, I told Umar Wali, and I will tell you this, Gambians are so much interested in what? Dissolution, not resolution. Dissolution bi na yaaxa rek na yaaxa. Not resolution de nañ solve. Yeah. waaw MC Mbaye yaaga na di liggéey ak Mahawk tey la am mistake bii nii rek problème la rek nañ ko waxtaanee. Let us not be talking about mistake boobu noonu.
tey ñun am nañ scandale bii nii yóbbu nañ DJobs police di war nañ fu ne waaye xanaa yow tamit da nga fàtte ne DJobs dafa am artiste bi nga xamante ne dafa dee moom kooku la resurrect artiste bi kii yóbbu mata bi nii ba social media bi yëpp ko dafa am DJobs fu mu ko pic non nañ waxante dëgg waaw dëgg yàlla bro su ñaawee non dëgg la bu su ñaawee buñ xam nga man billahi gis na lu ma doon wax démba about Nyancho ne moom he is the only complete artist in this country tey loolu lay waxaat fii gis nga Muruba Danano bi ma kiri loolu moom dëgg la sword whatever logo that I brought and all this rebranding bu ma lu ma def benn tey dinaa wax ne Nyancho mooy the only complete artist duma musa dem si benn plateforme ma wax lu ñaaw because man góor laa man géwél pile la géwél ñoom nag duñ dee yaaxa dañ dee defaru man loo tax dafa am yoo xamante ne duma ko wax fii damaa dee ak secrets yooyu noonu te waxoon naa ko Umar Wali ma ne ko ne organizations have what we call routines, cultures, and rituals. So it is an organizational ritual for me to disclose certain secrets here. Duma ko musa wax fen bema dee so nit ki war nga bàyyi xel ne démba neexoon na tey su fekkee ne benn naxari xam nga de benn incident moo xam ne naxari na dañ war a xam ne tamit ne war nañoo fàttaliku ne during the Police Soul album launch event and all these ideas, all the concepts that I mean, the Police Soul concept, everybody knows that it's from man DJobs. I will say, boldly. Wow, yo, look at that concept, Police Soul. Out of all the concepts lying in there, okay, Police Soul. Wow, muneka lu refet, lu nice. Man, when I came first as Nyancho's manager, there are 4 approaches that I introduce as a manager. Approaches you know. One is approach octopus, approach condo, approach dominion, and approach gorilla. These were the 4 approaches that I introduced to rejuvenate Nyancho. You know what I mean? Meaning to resurrect a dead person. Dekiliko. You know, so dafa am liggéey boo xamante ne nit ki danga ko war a def. Xam nga tey man su ma la waxee ma xok a lay person ne I have placed approach dominion. Dina wane lan mooy dominion, lan mooy octopus, lan mooy gorilla, lan mooy condo. These are approaches yoo xamante ne yow mi nekk manager jànga ko xam ko danga ko war a génne pour compagnie bi mu mun a dem si kanam. Tey su fekkee ne benn nit war na maa fay si benn approach xam nga ñaata la maa fay $1,000 for each approach. Ñaata approach la indi to rebuild Nyancho. 4 approaches, $4,000. Can he pay it? No, he cannot. He cannot pay me $4,000. But I use those approaches to bring back the dead Nyancho. That's the reality. So slowly ñu dem police in the approach bi def rejuvenation to bugg a stage a concert in Brikama called Exodus Captivity. Mu nekk contract programme boo xamante dafa war a ñëw annually. Man naa ko indi. Te loolu tamit I look at what I call the sophisticated nature of Nyancho. Kana nekk Nyancho. Nyancho ban façon artiste la because yow mi nekk manager da nga war a understand loolu. Waaw ma realize ne the word Nyancho means warrior. So foofu sophistication mu ngi fa angale bi mooy ne koo xamante ne dafa jafe. So ma indi Exodus in English mooy ne mbooloo mi nga xamante ne movement of people, captivity mu ngi mel ni Nyancho his style as that sophisticated artist dafa indi nit ñi yëpp box ba mu enslave leen mu lock leen foofu noonu kenn du mun a génn because of his manners of entertainment. Loolu moo indi concept bi ñu dem police pour jël lifin clearance rek ñu ngi toog rek ma gis interaction bi ku nekk Nyancho ma realize ne moom mu ngi am fans yi bëri from the security fraternity. Ma ne ko ne don't you think the album project that we started working on should be named Police Soul? Lii rek si waxtaan lii laa ko wax. Mu ne ma it makes sense moo indi yëpp yeah. So si la ma wan ne and in fact I have a bad reality. I was born at Fajara military barracks. Ma fekka suma papa police la woon suma family bi yëpp ay police lañ ay soldat leen. So ma ne ko ne kon doog Police Soul bi dina work well. Now the name Police Soul foofu la jógee. Now how do you walk around that name? Si la role manager bi ñëw tamit. So it's not about working with an artist ngay nekk di naan ataya di dem nelew xam nga di enjoy. No, you definitely should be at work. Su fekkee ne artist boobu noonu mu ngi use brain am di génnee track yow mi nekk manager yaa ngi use sa brain pour nga liggéey around the concepts. Don't you think ne Police Soul hype bu mu am dina ko am su fekkee ne I did not embark on all the activities and the side attractions around the concept. Mooy ne lan lañ war a def around the Police Soul. Nekkut ne track bi rek la de dañ war a dem to meet all the senior officials in the security fraternity.
Well, anyway, Yeah. that project was a great project. Indeed. It was a Where great hit, recently, In fact, a greater recently, breakthrough. I will tell you something. gis naa It ko is BBC of yeah. Focus on Africa. something that know. I worked for. Mhm. The Police Soul album launch event is the greatest breakthrough ever for man. DJobs. Pour yow. Wow. And then is the greatest event ever that will definitely be placed in Nyancho's archive. Prumom. Because you know why? He was the first Gambian artist who had his debut album launched at the Independence Stadium. His debut album, his first album. Gison nañ fi. ST first album ambi. Brika Malen Demon Joko. Second debut Alliance Franco Len Demon. Kenan. Why Nyancho is the only Gambian artist ko xamantene songana start bi on his first album launch event. So Lulu is a great applause for him and it's a greater breakthrough for me because I was so much bold pour yobu Nyancho si start bi. Even though that nonchalant presenter, that comedian sat over there to say, I did not do anything for Nyancho. I have set Nyancho for a failure. Te mom bum hame lolu moyne when I was taking Nyancho to the stadium because pour mom dema wara yobu Nyancho to Alliance Franco because fofo neka class Nyancho. Deglu ma de Gambian. Mo wat li si platform ambi. Ñenen they took it up. Mahok, when we made that breakthrough at the Independence Stadium, none of these people called me to say hello, congratulations, DJobz. Hello, Nyancho. Congratulations. You people did great. We've seen all your activities around the police hall. We've seen your event, how you brought in the police ban. It has never happened for any artist. Nga am a presidential escort at your event. None of these presenters nga xamantene tay buli hewe like I framed them Faraba Kuntu Ketas. Jelsen Facebook account. Faraba Kuntu Ketas mfamara tinya demba ñol. Jelsen Facebook. Loolu mooy lan. Waaw mooy ñi nga xamantene rek ñooñ they are what agent implants of instability. Tubaab bi noonu la di ooyee ñooñ. Wow. Agent implants of instability. Wow. Faraba Kuntu Ketas went on Facebook, invited the Gambian populace to come to insult and to belittle not only DJobz but Nyancho. Because su fekkee ne kooku toog na si platform am di wane dama yóbbu Nyancho si stade bi xam ne te already xam naa ne stade bi nekkul classe yi Nyancho du ko mën a feesal loolu tax mbooloo bu fa dajee mu ngi mel ni rek mbooloo bu dem si 40 days waay naka seen concert bi amoon ngeen ci xaalis. No, basically as per the income aspect, it was not a successful program, and I said it. I said we did not even have $500,000 Sisobi, even though people have seen all these fantasies after the event, the way we were enticing the public about, that is showbiz. Anyway, amuñ fa liñ fa wara am. Why? Exactly, Santa Yala, because I said first point, success la, because koku nonu first album am la mu dem fofu nonu. As per the finance aspect, it wasn't a successful event. Bepare nak ma bugon nak pour japasi ma liggéey push ndobi su ko defee next time ñu mun koo feesal waaye yàlla dogal na ni already but still I definitely wish them all the best. Yeah so mooy loolu Gambian bi of recent because da nga wane comme ñun we are so much concentrated on dissolution Alhaji Mohamed lu ma ko wax mooy gis nga ngiro ngaro bi gaay nekk di wane you went to see the first lady of Sierra Leone, you went there to praise sang for the first lady of the Gambia, and then people said you should not have done that. Yaa ngi def Facebook live pour address lutak Gambian bi añaan ak yooyu noonu ma ne ko ne yo who feels it knows it. Gis nga soo defoon lii bu ma amoon problème bi soo defoon lii si sa plateforme nga def Facebook live di wane nit ñi ñu ngi nekk di wadde waaye DJobz ak Nyancho dafa neexoon seen diggante. dafa am fu ñu jógee nit ñi nañ bàyyi seen xel. tey naxari na waaye démba neexoon na. Man Alhaji Mohamed maa nekk di leen eete di leen advice please nañ def ndànk ni kon dina baax de waaye yow defuloo loolu keneen ak keneen defut ko am nañ fii vétéran journaliste ñoo xamante ne defuñ ko xam nga la leen def pour invite mbooloo ñu yaa ñu wax lu ñaaw waaw am na ñu bari ñoo xam ne dañ dee def loolu because of dañ dee bëgg a Facebook likes waaw dañ dee bëgg a views ak su yu demee noonu waaye foog naa ne DJobz waxtaan bi dañ ko dog fii parce que time amut. time bi waaw léegi kontaan nañ torop ci li nga ñëw ba pare faram fàcceel ñu. askan wi ñi nga xam ne ñu ngi bëggoon a dégg ci yow. dégg nañ ci yow alhamdulilah su
dëgg la programme bi neex na defe naa suñ mbokki seetaankat ñu bëggoon a xam bëggoon a dégga dégga nañ bu baax waaye tamit may wax Gambien bi rek nañ leen di bàyyi suñ xel Gambia bi ñoo ko bokka dara du mun a tax ba duñ ko bokka nañ leen di jàppalante te nañ leen di bàyyi tel rek ne yax bi damana bala nga naan yax bi damana xamal li dama yax bi ba pare ndax dafa daanu na dafa fataskalu wala dafa seet lu ci mun a nekka ba léegi tamit rek ñu ngi fi Block TV ngeen di seetaan suba si ak su ma ànd ak suma xarit ma di JOBZ waaw lu am solo waaw di la wax ne pour nga tàggatoo sa ñi nga xam ne ñi ñoo laa seetaan di kontaan bu baax a baax torop kontaan naa ci ñi nga xamante ne ñoo nekk di seetaan di leen follow Block TV waa dëgg yàlla yéen a ngi def lu rëy yéen a ngi def lu rafet si aar bi because lii lañ soxla ba pare nag di ñëpp tamit nag di wax Gambian bi ne lii du dee ñaaka spotlight bi lii mooy rafetaay bi foofu noonu waaye nañ bàyyante xel man di JOBZ nag tuma musa am xool bu ñaaw I will never have any bad blood for any artist in this industry artist yëpp suma artist lañ te maa ngi gërëm ñanco ak tiimam bi di leen wish a very good luck te man di JOBZ fu gaay fuñ ma oo for my service dinaa ñëw ñeneen na waaw maa ngi gërëm nag artist yi ñëpp nag di wat tamit promoters yi ñi nekk di def lu rafet ñu jàppa suñ artist yi ñu encourage leen waaw di nuyu nag MC Mbay mi nga xamante ne suma goro la waaw mu ne waaye dama jël suma jarbaat si loo xam dama jël Baby J rek yóbbu ko Amérique so moom mu ñaaka ko waaye nag ànda bu yaaga bi dëgg la waaw dëgg yàlla because MC Mbay maa moom dafa yaaga mu gom lu moo def te man tamit fii dinaa use this platform nag ma wax ma xone dama bëgg nga teel ma MC Mbay nga dooleel ko waaw because lu mu nekk di def léegi taasu bi waaw lollipop bi laa ilaaha illallaah watch out waaw boobu suñ xale bu am maana watch out waaw suñ ñëwee ci wàllum promotion lollipop bi xam naa boobu noonu dinañ la contact inshallah rabbi ñu liggéey ci inshallah liggéey bu am solo amul benn problème bro yow foo ma woo rek ma ñëw jërëjëf waay kontaan naa jërë ngeen jëf suñ mbokki seetaankat yi thank you bye bye